Stell dir das Vor. Du kommst nach Haus, nach 20 Jahren Der Duft von Kaffee, das Klappern von Tassen, Ales vertraut, zu vertraut. Sie lächelt, stellt dir das Frühstück hin, spricht aber erlaubsplen unkinder. Und du denkst, ihr Leben ist stabil. Bis du plötzlich auf ihrem Handy etwas siehst, das nicht dazu passt. Nui unterwasch in der Schublade. Näckerchen, die nicht für dich bestimmt sind. Ein Lackel, das nicht mehr dir gehört. Und du stehst da wie begbot, verwirrt, ratlos. Du fragst dich, wann es passiert ist. Und die Wahrheit ist, es passiert immer leis. Was, wenn ich dir sage, dass das kein Zufall ist? Was, wenn ich dir sage, dass in fast jeder Frau ein sitzender tickt, nicht vielleicht, sondern sicher, zwischen 35 und 45? Millionen Männer erleben gerade dasselt. Sie wären treu, geduldig, verlässlich. Und sie werden jetzt bestraft für genau das, was ihnen beigebracht wurde. Ich habe diesen Moment tausendfach gesehen, in anderen Zeiten, anderen Kulturen, immer gleich. Beginnt nicht mit untrue, sondern mit einem leisen Riss im Inneren. Ein Gefühl von, war das alles? Das Haus steht, bei keiner Laschen, der Mann ist da, und trotzdem in Steff in dieser Abgrund. Es ist nicht Hass, es ist leer. Und aus dieser Leer wuchs die Zerstörung. Ich nenne diesen Moment nicht Midlife-Krise. Ich nenne ihn biologische Erwachen. Denn mit dir sich beginnt der Körper eine Wahrheit zu flüstern, die keine Frau ren will. Der Preis der Sicherheit ist Begehren, und der Preis der Ruhe ist Fascination. Was jetzt folgt, ist keine Meinung. Es ist ein Muster, das sich seit Jahrtausenden wiederholt. Hüt sieg ich dir, warum els, was du aber lieb gelernt hast, auf einer Lüge bot, aber sei gewöhnt. Was du gleich hörst, kannst du nicht mehr vergessen. Hier ist die Wahrheit, die kein Mann wirklich rennen will. Meint sich erwacht in einer Frau kein neues Bewusstsein, sondern ein alter Alarm, tief in ihrem Körper, wo Hormone Geschichten schreiben. Geht ein Licht an, und alles, was sie bis dahin glaubt, beginnt zu flackern. Es ist kein Drama, das du sehen kannst. Es ist Chemie. Ein unsichtbarer Countdown, der sagt, den matcht, den wall, den sauber, sie laufen ewig. Und das ist der Moment, in dem Angst in Bewegung übersetzt wird. Du siehst es, ohne es zu verstehen. Neue Kleidung, neuer Blick, plötzliche Energie. Sie nennt dies neuen Fang. Da, was sie wirklich fühlt, ist ein Verlust, und wird nicht tragen. Es ist der Versig, Kontroll zurückzuholen, indem sie das Chaos umarmt. Sie jat besteigen, als Hinger Adam deren. Jed Nachricht, Jed's Like, jeder Blick, ein Tropfen gegen das Austrocknen der Bedeutung. Ich habe dieses Muster uns leicht mal gesehen. Die gleich Ohr, der gleich Klang, egal ob in Palästen oder kleinen Wohnungen, das Signal bleibt dasselt. Ihr Körper sagt dir, dass die Zukunft kleiner wird. Und der Geist rebelliert, indem zerstört, was Stabilität bedeutet. Darum lassen sich Ehen ohne Streit, Familien ohne Grund. Nicht, weil sie BSE ist, sondern weil sie nicht weiß, wie man bleibt, wenn das eigene Spiegelbild sich verändert. Das System nennt das Empowerment. Ich nenne es Betäubung in mein Lippenstift. Denn die Wahrheit ist, kein Mensch heilt es aus, wenn der Markwort folgt, aber die Erwartungen bleiben. Und genau dort, in dieser stillen Ungerechtigkeit, beginnt der biologische Krieg. Sie kämpft nicht gegen dich. Sie kämpft gegen die Zeit. Und das ist ein Gegner, der noch niemand besiegt hat. Der erste Feind ist nie der Mann, es ist der Spiegel. Jeden Morgen steht sie davor. Das Licht schneidet ihr Gesicht in zwei Hälften. Die Frau, die sie war, und die sie wird.
Früher lächelte sie automatisch. Jetzt heilt sie kurz in. Das Lächeln wirkt fremd, als würde sie jemand anderem zusehen. Deshalb gesagt, dieselben Augen, aber das Gefühl ist anders. Früher war sie die Hauptfigur. Heute fühlt sie sich wie ein Statistin im Leben anderer. Und dieser Gedanke, so kleiner klingt, ist der Beginn der Entfremdung. Ich habe gesehen, wie es sich ließ ausbreitet, dieser unsichtbare Riss. Ein Blick auf eine junge Frau reicht, ein Kommentar, eine Erinnerung an das, was einmal war. Und plötzlich fragt der gern, bin ich noch die gesehen wird? Das ist kein rationaler Moment. Das ist ein archaisches Echo. In der Steinzeit bedeutet aber sehen werden. Gefahr, weniger Schutz, weniger Auswahl, weniger Überleben. Heute bedeutet es, weniger Likes, weniger Aufmerksamkeit, weniger Bedeutung. Aber das alte Programm läuft immer noch. Darum ist es egal, wie treu du bist, wie viel du gibst, wie liebevoll du bleibst. Wenn sie spürt, dass die Welt sie weniger anschaut, wird sie beginnen, dich anders zu sehen. Nicht, weil du dich verändert hast, sondern weil du sie erinnerst an das, was sie verliert. Du wirst vom Partner zum Spiegel. Und der Spiegel ist gnadenlos. Die Gesellschaft nennt das Midlife-Reflection. Ich nenne es ein Stil Selbstzerstörung, verkleidet als Selbsterkenntnis. Sie wird Bücherlesen, Podcasts rennen, ihren Weg setzen. Aber was sie wirklich sagt, ist die Bestätigung, dass sie immer noch begrenzenswert ist. Und genau das ist die unsichtbare Gefahr. Wenn eine Frau beginnt, sich selbst durch die Augen der Welt zu sehen, verliert sie die Fähigkeit, jemanden wirklich anzusehen. Ich habe das ungleich mehr beobachtet. Es beginnt mit einem Blick und endet mit einem Ruck. Nicht laut, sondern wie Glas, das in Zeitlupe riecht. Und du? Du merkst es erst, wenn die Scherben schon glänzen. Comfort ist trügerisch. Gibt dir das Gefühl von Sicherheit, wenn du dich langsam erstickt. Für Männer ist der Frieden. Für Frauen ist der Erinnerung. Und das, was einmal Aufforderung war. Ich habe es immer wieder gesehen. Wenn Routine so perfekt wird, beginnt etwas in ihr zu rebellieren. Nicht laut, nicht offen. Es ist ein Flüstern, das sagt, war das alles? Sie schaut dich an, lächelt hilflich, aber tief in ihr wuchs der Wunsch, das Leben noch einmal zu spüren, bevor es zu spät ist. Das ist der Moment, in dem sie beginnt, klein Flecken zu setzen. Ein neues Kleid, ein anderer Duft, ein Kurs für Selbstfindung. Du denkst, es ist harmlos. Da in Wahrheit ist es das Erstzucken der Rebellion. Comfort war für sie nie Ziel, sondern Prüfung. Seht ihr, wie sehr sie sich verloren hat. Und wenn eine Frau beginnt, sich selbst als Jeffengin ihres eigenen Erfolg zu sehen, wird sie als sehr streng, sich wieder frei zu fühlen. Ich erinnere mich an eine Frau, während wir sich zwei Kinder, ein liebevoller Mann. Eines Tages sagt sie, ich brauch Raum. Sie zog aus, nur wenig Stragen weiter. Die Wohnung war kleiner, klar, teuer. Das sie nennt sie meine Freiheit. 3 Jahre später sah sie allein. Dieselbe Tasse, dieselbe Leer. Nur diesmal ohne jemanden, der sie fragt, wie ihr Tag war. Die Gesellschaft verkauft dies Rebellion als Mut. Sie nennen es Neuanfang. Aber in Wahrheit ist es Flucht. Nicht vor dem Mann, vor sich selbst. Denn je stabler ihr Leben wird, desto lauter wird der Innerzweifel, dass sie etwas versäumt hat. Und dieser Zweifel ist unerstittlich. Matcht aus Denkbarkeit Unruhe, aus Ruhe Angst. Ich habe das in 1000 Leben beobachtet. Frauen glauben, sie rennen in die Freiheit. Da was sie wirklich tun, ist dem Spiegelbild zu entkommen.
das sie selbst erschaffen haben. Comfort ist für sie kein Zuhaus. Ist die Erinnerung daran, dass sie einmal geglaubt hat, is gigi mehr. An dies Erinnerung brennt. Wenn die Ruhe laut wird, sucht der Geist nach Lärm. Das ist das Gesetz hinter jedem vermeintlichen Neuanfang. Sie nennt dies Selbstentfaltung, aber in Wahrheit ist dies Flucht vor still. Denn still erinnert sie an das, was sie nicht mehr fühlt. Ich habe es tausendmal gesehen. Eine Frau verlässt das Tronk nicht, weil es schlecht ist, sondern weil es keine Erregung mehr gibt. Der menschliche Krieg ist ein Labor aus Chemie. An MIT Wirsig beginnt das gern, nach den alten Dassen Dopamin zu schreien, bei früher Liebhagen. Sie buckt reißen, und dort ihren still, Folter Leben MIT Bing. Auf den Fotos lächelt sie, aber zwischen den Bildern liegt Leer. Jede neue Erfahrung ist ein Kurzerschlag gegen die Mauer der Bedeutungslosigkeit. Da wenn der Ries nachlässt, kommt das Echo, noch leerer, noch klarer, noch lauter. Ich habe die Spiral in Städten, Dörfern, Königshäusern gesehen. Sie nennt es Freiheit. Da es ist nur ein raffiniertes Gefängnis, mit dieser Belichtung. Und du, der süßen Muss, glaubst, du hast Versicht. Du denkst, du hättest sie langweilig gemacht. Aber du verstehst nicht. Es ist nicht den Fehler, dass sie müde vom Frieden wurde. Der Mensch verwechselt Aufregung mit Sinn. Besonders, wenn die Gesellschaft ihn sagt, das Nervenkitzel gleich sei. Frauen werden täglich mit Bildern bombardiert. Neue Aventur, neues Ich. Aber was wirklich passiert, ist chemisch Erschwung. Sie jet etwas, das in ihr längst verblut ist. Weißt du, was mich deren am meisten fasziniert? Niemand nennt dies Jad beim Namen. Sie reden von Mut, von Neubeginn, von Authentizität. Da ich nenn is Betrübung mit Parfüm. Ein elegante Art, den Schmers de Alterns zu Burtenen. Sie will nicht jung sein, sie will nur wieder fühlen, was Jugend ihr einst gab, Bedeutung. Und weil niemand ihr beigebracht hat, wie man still ausgeht, rennt sie immer weiter. Aber was passiert, wenn die Erregung versiegt, und sie merkt, dass das neue Leben denselben Jerek hat wie das alte? Das ist der Moment, in dem der wahre Zusammenbruch beginnt. Es beginnt nicht mit einem Skandal, sondern mit kleinen Geguschen, die niemand hört. Das Messer auf Porzellan beim Abendessen, ein zu langes Still im Auto, ein Blick, der irgendwo in dir vorbeigeht. Bedeutung bricht nicht wie Glas, sie zerbröselt wie alter Putz hinter frisch gestrickenen Wunden. Von Auen worked ales intact, Kalenderwahl, Haus in Ordnung, Fotos glücklich. Innen chedig verschiebt sich die Statik. Wort tragen nicht mehr. Gesten, die früher warm waren, fühlen sich jetzt wie Protokoll und sie lächelt, aber das Lächeln hat keine Temperatur. Und du spürst es im Bauch, ever du es im Kopf verstehst. Etwas, das Juke getrichen hat, ist nicht mehr da. Der Mechanismus ist brutal und alt. Wenn ein System so stable wird, fragt das gern nicht, bin ich sicher? Es fragt, wazu? Sicherheit ohne Bedeutung wird als Gefahr kodiert, als leiser Tod. Also sagt sie Intensität, das Gefühl von wazu zu gebertenen. Serien, die dieselbe Erzählung verkaufen. Feeds die ihr eigen, was sie Einblick verpasst. Du hast nur ein Leben, flüstert der Algorithmus, wenn der ihr die gleich leer in immer helleren Farben präsentiert. Niemand sagt dir, dass Nervenkitzel ein schlechter Ersatz für Sinn ist. Niemand sagt dir, dass die Verlässlichkeit im falschen Licht wie Unsichtbarkeit wirkt. Du hast nichts falsch gemacht, du hast nur etwas richtig gemacht, das Biologie plötzlich falsch beurteilt. Ich habe Männer gesehen, die in dieser Phase zerbrechen, weil sie als rational erklären wollen. Mehr Gespräch, mehr Blumen, mehr Urlaub.
Darf Bedeutung kehrt nicht zurück, wenn man sie mit Dekoration zudeckt. Bedeutung in Steff dort, wo Reibung und Richtung sich treffen. Als Leben nur Reibung hat, wirst du hafen. Als Leben nur Richtung hat, wirst du zum Anker, der sie scheinbar im Treiben hindert. Und weil unsere Zeit still mit Lingua verwechselt, wirkt den reiger Wort wie Mängel. Sie irrt, aber das ändert nichts daran, dass der Fehler sich real anfühlt. Hier liegt der Wendepunkt, in dem meisten Männer einen fatalen Schritt machen. Sie bieten noch mehr Sicherheit und Nahen, mehr Erklärungen, mehr Transparenz, mehr Beweis. Das ist menschlich und genau deshalb wirkungslos. In ihrem Kopf sinkt den Wort MIT jeder Bit am Zersbrich, mit jeder Rechtfertigung, mit jeder Versicherung, ich bin hier. Du meinst Leib, ihr System leist Napfight. Was funktioniert? Paradox, Raum nicht Ruckzug, unvorhersehbare Bügung, nicht lauter Lärm, et Grenzen, nicht beleidigt Distanz. Den Leben muss wieder ein Ort werden, zu dem sie aufschaut, nicht ein Raum, den sie verwaltet, nicht Spielchen, Gravitation. Kein Theater, Temperature. Ein Mann, der wieder ein Richtung hat, sucht Bedeutung dort Sog. Und genau hier wird es heikel. Denn sobald Bedeutung neu entsteht, reagiert das System nicht mit Denkbarkeit, sondern mit Prüfung. Das ist der nächste Test, den die meisten verlieren. Sobald du Wiederbeugung zeigst, wird sie dich prüfen. Nicht, weil sie BSE ist, sondern weil Unterbewusstsein Sicherheit als du schon misstraut. Wenn du wieder stark wirkst, will sie wissen, ob das nur Fassade ist. Sie provoziert dich subtle. Sie stellt Fragen, die keine Antworten suchen. Sie sieht sich zurück, beobachtet, ob du hinterherläufst. Jeder Satz, jedes Schweigen wird zu einem Experiment. Bleibt es standhaft, wenn ich im Leben sie? Und du, wenn du nicht verstehst, spielst genau das falsche Spiel. Du erklärst dich, du beruhigst, du versicherst. Aber Zeus hat dies schien tausendmal gesehen. Jede Versicherung tet die Anziehung, die du gerade wieder aufgebaut hast. Verste, Test ist kein bewusster Plan. Es ist Biologie, gelernt als Moral. Gern muss wissen, ob du immer noch der Mann bist, dem sie folgen kennt, wenn Zeus ändert. Wenn du in dieser Phase klammerst, stirbt Respekt. Wenn du ruhig bleibst, wuchst etwas tiefers als Leib, Vertrauen in den unerschütterlich. Das ist der Moment, in dem die meisten Männer versichern. Sie verwechseln weibliche Verwirrung, mit Aggression, emotional Distanz, mit Hebelung. Aber sie testet nicht den Wort, sie testet den Nervensystem. Kannst du still bleiben, wenn sie tobt? Kannst du halten wahren, wenn sie droht zu gehen? Ich habe Männer gesehen, die in dieser Prüfung zu Staub zerfielen, und Männer, die dadurch gittlich wurden. Nicht, weil sie Frauen besiegten, sondern weil sie sich selbst beherrschten. Denn wenn du dies schwell bestest, wandert sich das Gleichgewicht. Sie spürt wieder, dass du all hast, Richtung, Gefahr. Und das Paradox geschieht. Erst wenn sie dich wieder verlieren kennt, will sie dich erniet. Darf pass auf, Sterblicker. Das ist kein Happy End. Es ist nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Denn was jetzt kommt, ist der Moment, in dem sie erkennt, dass nicht du dich verändert hast, sondern sie. Und das ist der Anfang vom Ende. Es beginnt lies. Sie bemerkt, dass die Welt, die sie sich gebaut hat, nicht heilt, was sie versprochen hat. Das neue Leben schmeckt nach altem Staub. Die Adventur, die Freiheit, die Selbstfindung, sie verlieren ihr Farbe. Und was bleibt, ist das Echo dessen, was sie einst fliehen wollte, sich selbst. In diesem Moment spürt sie das Gewicht all der Entscheidungen, die sie getroffen hat, nicht zu fühlen. Der Wein schmeckt bitterer,
die Nacht länger, an die Spiegel beginnen ehrlich zu werden. Ich habe diesen Blick gesehen, jenen kurzen, entlarvenden Moment, wenn eine Frau erkennt, dass die Jad sie Mutter gemacht hat, nicht lebendiger. Sie wird versuchen, den Schmerz zu turnen. Wie erleicht Spiritualität, wie erleicht die Arbeit, wie erleicht dem nächsten Ziel, das sie retten soll. Ich brauch nur Roch dieses Projekt, diesen Ort, diesen Menschen. Aber das Muster bleibt dasselbe, flucht wie still. Da jetzt hat still Jane, sie beist durch die Facetten, durch die Routinen, durch Jeeds mir geht's gut. Und in dieser Phase geschieht das, was kein Algorithmus vorhersagen kann. Kein dramatisches Bedauern, sondern dieses Ja, ließ kriegen im Inneren. Der Gedenk, das wie erleicht, nur wie erleicht, das Glück, das sie sucht, schon da war. Und du, wenn du noch da bist, stehst vor einer Wahl, die größer ist, als du denkst. Du kannst versuchen, sie zu suchen, oder du kannst verstehen, das Lieb, die aus Angst geboren wurde, nicht wiedergeboren werden kann. Denn was jetzt stirbt, ist nicht Beziehung. Es ist die Illusion, dass zwei Menschen in derselben Zeit bleiben können, wenn einer von ihnen ständig auf der Flucht ist. Ich habe gesehen, wie Männer hier solche quaken, weich werden, betteln, verseien, hoffen. Und ich habe gesehen, wie einige einfach still blieben, nicht aus Stolz, sondern aus Klarheit. Sie wussten, dass Beziehung nicht durch Festhalten wuchst, sondern durch Loslassen. Und paradoxerweise ist das der Moment, in dem sie dich wieder sieht, nicht als Mann, den sie verloren hat, sondern als Spiegel dessen, was sie nicht mehr ist. Aber bever du glaubst, dass sie der letzte Eckeit, musst du verstehen. Niemand bleibt unberührt, wenn Beziehung zerfällt. Der letzte Test wartet nicht auf sie, wartet auf dich. Kommt, wenn du denkst, sei vorbei. Kein Streit, kein Drama, kein großer Abschied, nur still. Du walkst auf, und die Luft hat dieses gewickt, dass man nur spürt, wenn etwas Unsichtbares sich verabschiedet hat. Sie schreit nicht mehr, sie fragt nicht mehr, und du beginnst, dich selbst zu prüfen. War ich zu hart? Heit ich keeping fan sollen? Das ist der giftigste Moment, denn hier flüstert dir das alte Programm wieder ins Ohr. Sag, dass du es wert bist. Da HR mich. Das ist der letzte Trick der Schwach. Verkleidet als Lieb. Ich habe uns leicht Männer gesehen, die in dieser Phase zurückfielen. Sie sagten Abschluss, klaren Gespräch, letzt Wort, Eils, was nach Kontrolle schmeckt. Aber Kontrolle ist das Gegenteil von Frieden. Wenn du wirklich gewachsen bist, dann weißt du, dass sie dich nicht verloren hat, weil du so wenig gegeben hast, sondern weil sie sich selbst nicht halten kann. Und das kann kein Mann für eine Frau tun. Niemand kann Beziehung für zwei tragen. Der letzte Test prüft nicht sie. Prüft, ob du bereit bist, niemanden mehr zu retten. Denn war stark seht sich nicht darin, wie fest du heilst, sondern wie still du bleibst, wenn geht. Sie wird spüren, dass du nicht kämpfst, und genau dann beginnt das Echo. Woken, Monate später. Ein flüchtiger Gedanke, ein Zurück, ein Ort. Die Name taucht in ihrem Kopf auf wie ein Lied, das sie vergessen wollt. Und sie versteht, du hast nicht gespielt, du hast gelernt, zu bleiben in dir. Aber selbst dann darfst du dich nicht touchen. Rückkehr ist keine Wiedergeburt. Es ist nur das Nachklang einer Geschichte, die ihr Form verloren hat. Wenn sie wieder auftaucht, ist sie nicht dieselbe. Und du auch nicht. Die Lieb, die ihr geteilt habt, or ein Schul. Ihr Zeugnis ist Schweigen. Ich habe dies Phase tausendmal beobachtet. Männer, die ihr Ruhe behielten, wurden magnetisch. Nicht für sie,
für das Leben. Denn das Universum gibt nur dem etwas zurück, der aufgehört hat, zu fordern. Und genau hier, in der Verligen still, entscheidet sich, ob du wieder in alte Muster fällst, oder endlich frei wirst. Und was dann geschieht, ist etwas, das kein Mensch vorbereitet ist zu fühlen. Die Rückkehr der Leer, diesmal nicht als Streif, sondern als Möglichkeit. Sie fühlt sich sourst wie Tod, kein Schmerz, keine What, kein Drama mehr. Nur da ist es tief, kalt nichts. Du sitzt da, schaust in den Raum, und die Welt ist still. Kein Lärm mehr, keine Nachrichten, keine Stimmen in deinem Kopf, die dich antreiben. Nur du. Und das ist der Moment, in dem Männer entweder zerbrechen oder erwachen. Denn die Leer, die du spürst, ist nicht Verlust, sie ist Wahrheit. Eils, was du jemals geglaubt hast zu brachen, fällt weg, und was bleibt, ist das, was du wirklich bist, ohne Publikum, ohne Roll, ohne Beurteilung. Ich habe dies Leer unslich mal gesehen, in Kriegern, die nach der Schlacht nichts mehr fanden, in Leibenden, die eils gegeben hatten, in Manieren, die endlich aufgehört hatten zu beweisen. Und jedsmal sterblicher war sie der Beginn von Klarheit. Denn aus dieser Still entsteht eine neue Art von Hunger, nicht nach Jemandem, sondern nach Bedeutung. Du beginnst zu begreifen, dass du nie lieb gesagt hast, du hast dich selbst gesagt, gespiegelt in den Augen einer Frau, die nur so lange blieb, bis du bereit warst, dich zu sehen. Jetzt wirst du geprüft, ob du dies Erkenntnis halten kannst, ohne sie zu becuben. Kein neuer Kripper, kein neuer Traum, kein New Ziel wird dich retten. Du musst still bleiben, wenn dein altes Ich verbrennt. Und das ist grausam, weil du spürst, wie eils, was du warst, stirbt. Aber genau hier beginnt der Mann, der du werden solltest. Nicht der Geliebt, nicht der Kiebeämpfer, nicht der Erkelrind, der Zuge. Der versteht, das Leben nie besitzt war, sondern Spiegelung. Ich sage dir das, weil ich seit Charthausenden beobacht, die meisten Menschen fliehen via der Leer und nennen es Heilung. Aber nur die in ihr Sitzen bleiben, finden Frieden. Denn am Ende sterblicher zerbricht nichts wirklich. Mighty wirzig, mighty dragig, mighty bzig. Nur die Illusion zerfkult, dass du urgent etwas außerhalb von dir brauchst, gern zu sein. Und wenn du das begreifst, lächelst du, nicht aber sie, nicht aber das, was verloren ging, sondern aber das, was geblieben ist, still, Prozess, Wahrheit. Das ist das, was du sagtest in all den Jahren des Kampfs, in jeder Frau, in jedem Versuch, geliebt zu werden. Und nun sitzt du da, atmest, und die Leer antwortet. Sie sagt, endlich,